In this video, I'm going to solve a test in the Russian language on the elementary level. There will be 30 questions, and I'm going to explain you why I chose a certain option. Okay, let's go. The first question. Это статья о молодыми писателями, молодых писателях, молодые писатели. If we are talking about something with "o", we should choose the prepositional case. In this case, it will be молодых писателях. Okay. Next. Дети быстро сделали делать домашнее задание и пошли в кино. Okay. Here we have to imagine that they quickly have done something, and then they went to the cinema. Okay. And here we must choose the perfective form of the verb делать, which is сделать. And in the past, this is сделали дети. They have done. Next. Олег пригласил Маша в кино. After the verb пригласить, we use the accusative case. Then we have Masha in nominative, Masha is dative, and Mashu is accusative. So I choose Машу. Олег пригласил Машу в кино. Next. Я часто разговариваю с родителями по интернету, в интернет, на интернете. When we are talking about the way how we make a conversation with someone, we use по телефону, по интернету, and so on. So, по интернету. Дальше. Next. Рабочие идут на завод на работу, в завод на работу, на завод в работу. In the Russian language, as you know, we can use на or в if we are talking about something like we are going somewhere. In this case, we use на завод, на работу, because with these places, we normally use на. Okay, and for example, на учебу also. And okay, I choose this one. Next question. Летом студенты ездят на родину, в родине, в родину. The same. If we say about родина, motherland, we say на родину. Next. Мы не хотим играть на футбол, в футбол, футбол. We say в футбол when we're talking about games, sport games or usual games. We say в играть в футбол, в баскетбол, в волейбол and so on. Мы не хотим играть в футбол. Студенты мечтают о каникулах в каникулы. So the last option we don't choose because when we say мечтать, then we use the preposition о. Мечтать о. And after that phrase, we use prepositional case. So каникулы is nominative case, о каникулах prepositional case. We choose this. Студенты мечтают о каникулах. Next. Джону нравится Маша о Маше. We say Masha because
After нравится, we use nominative case. Я не люблю слушать, слышать, слушаю радио. Okay. Here we take a look at the existing verb, which is люблю. And if we already used and conjugated the first verb, the next verb we should use in its initial form. So it will be я не люблю слушать. Why not слышать? Because слушать is repetitive action or normal action, which what you normally do or don't do. And слышать, it's, for example, at the moment. Я не слышу радио. It's it's not too loud, okay? In this case, we choose слушать. Я не люблю слушать радио. And what about слушать? Слушаю. We normally say я слушаю радио. In this situation, we use слушаю. Okay. Next. Мы ходим в кино. Каждую субботу. В каждую субботу. Каждая суббота. We say каждую субботу. Next. Завтра я иду в гости у друга, к другу, друг. If we are talking about the direction, we are going to be as a guest, we use к другу. And the preposition к we use with persons. Like я иду к врачу, я иду к учителю, я иду к родителям, к другу. And if you are at that place, you say я у друга, я у врача, я у родителей. Because you are already there. Завтра я иду в гости к другу. Next. Летом мы будем отдыхать месяц на месяц через месяц. I choose here the first option, месяц, because we show the period of time. Я буду отдыхать месяц. Через месяц means in 1 month. Okay? And на месяц means if you are talking about if you use the verb of movement, like летом мы поедем на месяц отдыхать. So it will work like this. Next question. Я не знаю, где преподаватель, что преподаватель, куда преподаватель. In this case, I use я не знаю, где преподаватель. I don't know where is a teacher. For the other ones, we don't have enough words, enough verbs, I would say, because что, and we require to use any verb after that. Куда as well. Okay. The next one. Выставка откроется 5 марта, 5 марта, 5 март. When we are talking about dates, we use genitive case. 5 марта is Mart, okay. 5 марта is already genitive case because we use the number 5 марта. And yes, so in this case 5 марта. Next. Мартин говорит по-русски хороший, хорошо, хорошее. Here we need to describe how a person speaks Russian. And we need to use an adverb, which is хорошо.
Next. Мой друг завтра едет в Америке. Here is в Америку because America is feminine and we use it in the accusative case. And hence it will be Америку. Едет в Америку. Это мужчина, которая знает все. By the way, I don't like when on the internet they use "ye" instead of "yo", and here must be the letter "yo", but not "ye". And very often on the internet, many people use it, which I don't agree with. Это мужчина, который знает все. Okay? This is a man who knows everything. Because которая is for neutral, которая for feminine, and который for masculine. Мужчина is masculine. In spite, it ends with the letter A. The next question. Это девушка, который говорит по-французски. Again, девушка is feminine, hence we use которая. Говорит по-французски. The next one. Завтра я решил, иду в кино, идти в кино, пойти в кино. Here. So if you use just завтра, then you can use иду. Завтра я иду в кино. Okay. But we have я решил. Okay. And пойти, I would say, in this situation, because this is the start of the movement. He decided to start to go to the cinema. We use this construction. The next question. Как зовут, называется твоего брата? Okay. When we are talking about names in Russian, we say меня зовут, тебя зовут, его зовут. So we use зовут. What about называется? Называется we use for objects, not for people. Как называется эта книга? Как называется этот магазин? And so on. The next. Завтра я обязательно тебе позвоню, буду звонить. In this situation I use позвоню. Why not звоню or буду звонить? Буду звонить will show the process, like завтра я обязательно тебе буду звонить в 10 часов утра. Or буду звонить тебе долго, which shows the duration. And we have the verb позвонить. Hence we use позвоню, but not звоню. Звоню is also imperfective form. When we can use it. For example, сейчас я звоню тебе, но ты не отвечаешь. So, at the moment. The next question. Я не люблю писать с карандашом, карандаш. For many English speakers, it's normal to use с карандашом, because in the English language, they use with a pencil. But in the Russian language, we use instrumental case to express this, and we don't use any preposition. Я не люблю писать ручкой, карандашом, фломастером, маркером и так далее. So, карандашом. Я не люблю писать карандашом. The next question.
Летом мы часто ходим, ездим, едем в деревню. Okay. We cannot say ходим because normally we use any type of transport to get to the countryside. Hence, we cross the first option and we have two more options. Ездим or едем. What is the difference? Едем means now, at this moment. Ездим regularly or often. Okay? And here we have летом. Мы часто, so means often we doing something. Every summer maybe. Okay, in this case we use ездим. Летом мы часто ездим в деревню. Next question. Лена часто рассказывает о своем брате, свой брат, ее брате. Again, here is your and here is your as well. Лена часто рассказывает о свой брат. Doesn't match because рассказывает о we use prepositional case after the preposition о. We use prepositional case. Then we have two more options. Своем брате and ее брате. Which literally is the same, but in the Russian language, when we already mentioned a person, in this case Lena, then next we say свой, своя, свое. But ее is not a mistake, but we use, native speakers use свой, this pronoun, which replaces the pronouns like его, ее, мой, and so on. So, Лена часто рассказывает о своем брате. The next one. Это сестра Антона, Антону, Антон. Okay, Anton doesn't match because it's nominative case. In this construction, this phrase, when we're talking about this is the sister of, when we use of in English, in Russian we use genitive case. In genitive case, Anton will be Антона. We use the first option. Это сестра Антона. The next question. Студенты должны идти, ходить, ходят в университет каждый день. Again, we already used and conjugated the verb должны. So, должны we use, and next we must use the verb in its neutral form, initial form. We have идти or ходить. Okay, what is the difference? Идти now or okay, now. And ходить also regularly, every day, every month, every year, and so on. Hence, we have the verb ходить. We need to use it. Студенты должны ходить в университет каждый день. И сегодня они тоже идут в университет. So we used идут, so идти, because we are talking about single situation today. Today they are also going to the university. Okay. 3 more questions left. Дети любят гулять, лес, в лесу, в лесе. Лес doesn't match because it's nominative. And we have в лесу, в лесе. We have в лесу. So, okay, this is a prepositional case.
No, this is an exception, and we use в лесу. Okay, we are inside the forest, and we use в лесу. Okay, the next question. Я очень люблю балет, но мой друг любит футбол. Я очень люблю балет, мой друг любит футбол. Okay. Here we have comma. E doesn't match here. Okay. And we must choose between a and no. So, я очень люблю балет, но мой друг любит футбол. Okay. Here I use the conjunction because one person likes one thing and another person likes another thing, which is football. Okay, and we just need to connect these two sentences, and for this we use a. And the last one. Летом в Москве бывает жарко, жаркая, жаркий погода. If we don't use the last word погода, we could say летом в Москве бывает жарко, which is adverb. But here we see the word погода. Hence, we need to use adjective. Жаркая or жаркий. I choose жаркая because погода is feminine. Okay, let's check. We put any mail, send, okay. Like this. Okay, 30 answers correct out of 30. And we can check it now. So everything is correct. Don't forget to subscribe my channel. I also have a Telegram channel which is Russian with Nick. There you can see my information about my live sessions. And also I post there useful information for learning Russian. See you.